mwenyewe akaamua na kichwa yake ya kwamba Azimio ndio minority, majority ni KK. We have a case in the High Court. We have a huge case in the High Court. The Speaker of the National Assembly has no capacity. He has no authority to declare the majority in the House. That is declared by the voters, and you cannot change it through a silly ruling that you make. He is the same one who has now gone to say that Jubilee is a parliamentary party, while we are members of Azimio coalition, and he even gives us a coalition, a minority leader. Kichwa, can understand. Yet we are saying he's a senior council. Ameshindwa na ule speaker wa Nairobi County ambaye hajaingia darasa yote ya sheria. The Speaker of Nairobi County had the audacity and the correct state of mind to declare Azimio the majority in Nairobi County Assembly. So today, Sakaja is the governor, but the County Assembly of Nairobi is controlled by Azimio. So excesses by Sakaja are controlled by Azimio. Equally, we will be controlling the excesses of the National Assembly, of the executive, through the National Assembly. But Wetangula, the leader of Ford Kenya, and Ford Kenya also members of the same assembly, and he is a speaker, he decides anasema ati kwa sababu Raila alimnyang'anya tikiti ya minority kwa Senate, lazima sasa pia atusubue kama Jubilee kule National Assembly. Aida haiwezi chukua kiti kwenda kujilipishia yale ufikiria ambao ndio maovu. If you are a proper leader, you don't do that. Hello? Hello. Are you ready? Yes. Mko tayari? Kabisa. Ama Mungu kama wale walisema sasa wakati ya kwenda kukojoa Ichaweri umefika. Tuko na viongozi who have risen to power through insulting others, saying the things that should never be said. Yaani wewe ni waziri na unasema unaenda kukojoa Ichaweri. Hii cha kwake na you are still a leader of this country and you pronounce yourself ukitumia hii kusema ya kwamba kesho tutaenda kwa chamba ya Uhuru kuiba kodoo, na watu wanaiba kodoo. Mpaka wa leo hatujasikia mtu yote ambaye ameshikwa, na waliiba mchana, and the cameras have the people, have the faces. Some of them were PAs to people who were elected, governors, members of parliament. Some of their PAs were there wakiongoza yake. But you can now tell us ati Margaret Wakaniacha mwenye alituambia mambo ya budgeted corruption ako na pelekwa kotini for the reason that she declared we have budgeted corruption in this country. Then you come and tell us about state capture. What better way of demonstrating state capture than what they have done to our National Assembly and what they are now doing to akina control our budget, what they are doing to the police officers ambao walisema ya kwamba tunaenda kukoboa mili. You know they also have some funny businesses in their head. Hello? Bas. Mimi nafikiri nimesema ile si kutaka kusema, lakini kuna kitu kingine inaitwa NADOC report, na nilikuwa kule kwa hiyo kamati. In NADOC report, one of the recommendation is that the Senate serves for a term of 7 years, not 5 years. Senate iongezewe miaka, kule Senate wawe wakikaa miaka 7 wala sio miaka 5. Na hiyo ni mambo tunataka kupitishia bunge, hatutaki kuleta kwa referendum. Mnakubaliana au mnakataa? Haro, wakabi wanataka kuongeza Senate term. If it was
Saa hii hawa ambao waliingilia kwa serikali kwa dirisha wamebaki miaka 3, miezi 8 na siku ngapi? 2. Na already tunaona ikiwa mingi ama si mingi. Sasa wengine wanasema wakae pale miaka 7. But let me tell you, that is a route, it is a pathway to extending the presidential term. That is why we want that document ikuje kwa referendum. Raia waulizwe. Hatutaki wabunge ambao wamenunuliwa na Ruto kupitisha hayo mambo. But it is upon us to say enough is enough. Haki ya Mungu, na mimi sijasema hivyo tena. There is nothing, zero, that is coming from KK. Kila siku ukiamuka, sema asante Mwenyezi Mungu, one day ya uchungu gone. Can you imagine these people coming to print exams ya watoto hapa River Road on the street? You know what that means? If an employer can keep a mark on that year. Watoto ambao walifanya kazi mtihani mwaka huo, you are never certain of what they got. So that is a way of denying our children employment. You are ruining the lives of our children through greed. Hiyo kampuni ambayo ilichapisha hiyo mambo ya exams mwaka huu, angalia ni makaratasi gani walichapisha 2017 ya uchaguzi, na uanze kufikiria vile hao watu wanafikiria watafanya. But I want to tell you, I saw what William is doing. Amechukua nguvu zote za serikali, hata zile tulikuwa tumetoa State House, because we were looking for balances and checks. Balance and checks. Unatoa seal hapa, unaiweka kwa ofisi nyingine. Unatoa haya mamlaka, unaweka kwa security. So he has now gone to create institutions that will only serve him, not Kenyans. The beginning of a total dictator. Not a beginning. It's actually the confirmation of a person who is going to be a dictator. Lakini tuseme hivi, uwe na serikali, usiwe na serikali. Wakati ya kura kifika, wewe you are a one-termer. Hello? You are a one-termer. Na ninamaliza na kuambia hivi, ni kweli sisi wote tuko katika biashara, but wale ambao wameumia zaidi kwa mambo ya biashara hapa Mount Kenya. Ukienda uangalie zile mabiashara zimefungwa. Juzi pale Loiro kulikuwa Muhindi ambaye alikuwa amefungua factory ya kutengeneza nywele ya kina mama. I think called age or something. Asubuhi moja aliamuka akafuga tu, kwa gate kaambia watu leo hatufungui. Tumesubiriwa ya kutosha. Na hii mambo mlieta kwa finance bill. Mimi ninaenda Tanzania kufungua kampuni kule. 4,000 women lost their employment one morning Loiro. Na wewe bado unafikiria kwamba kuna kitu inaweza toka kwa Uhuru bado? Sasa tumepitikiwa sheria nyingine ya kusema ya kwamba hata kama wewe ni mfugaji wa ng'ombe hauwezi weka chakula ya bila license. One of the things that was done by Jubilee government under Uhuru was to reduce the number of licenses and regulations that were required for one to run a business, so that we became a more friendlier destination for businesses. Sasa leo kufanya biashara Kenya hii imekuwa ni makosa. Ni kama vile tu ukiamua ya kwamba unataka kuoa ama kuolewa, you must be penalized. Before we get to the next phase, ambayo nataka tuingie kwa wale. Again, I want to say thank you to this team, Nakuru team. Vile mmekuwa. Chairman akiwako, wale amekuwako, some were not even in office, but they have gone out of their way to ensure that the branch of Nakuru is more vibrant than before.
And again, I want to tell you that when you did not see us doing anything in the branches is because kule kwa ofisi nilijikuta peke yangu. And I want to say this, I found myself alone. Kireka na Goima, hawa ni watu wa field. Kwa ofisi peke yangu. There is nobody I could whisper to as to how we protect Jubilee. Nikuja peke yangu. When I realized that, nikafunga mdomo. Siongei, sisemi, until where we are today, where the court has pronounced itself through a conservatory order that the legitimate people in office is the party leader, Uhuru Muigai Kenyatta, Secretary General Jeremiah Kioni, and the neck that was put in office during the month of March 2022. We are waiting for them to process the final bit, but we thank the judiciary for seeing through many things on that first instance. May I use this opportunity to call upon the office of Registrar of Political Parties to recognize what the court ruled. Kwa sababu mpaka wa leo bado wanaenda kutafutiria kama kuna function imetengenezwa hapa Nakuru by the ORPP mwenye unasikia ambao wameenda kutafuta watu, but they do not ask the collect loyal members of Jubilee Party. Even yesterday they were trying to mistreat our persons living with a disability, our representative, by having invited others other than the people we have sent there. And you know the meeting that was held here in Nakuru at Sarova Hotel on the 10th of February 2023, where they held a fake neck. Yes. Hapa. Yes. The office of the Registrar of Political Parties was represented by none other than Anne Derito herself. So instead of helping parties to grow, she is part of demolishing or destroying the parties that have been put under her. Na wewe ulienda kotini hapa Nakuru. If she has a position against what I have said, aende kotini anistaki. Our problems zilitengenezwa na ofisi of Anne Derito na mwenzake ambaye anaitwa Ali. We know them. And that is why, among all the other difficulties that we have said, we need the restructuring of that office. It cannot be served by one person. One person has also political biasness. Let me, before I go on to the next, let me start here. Mtumishi, hata kama hata waongea, mtumishi mnamjua? He is a loyal, ardent supporter of Jubilee. He always reminds me that he comes from the Ogiek community. Kweli ama si kweli? So he is among the minority of the minority. We have picked him to be our representative in the CMD. Hello? Is that what we call it? Center for Multi-Party Democracy. Yeye ndio atakuwa kule organize meetings ya watu ya Nakuru ndio muweze kuongea mambo ya Nakuru. With us also is Ejo Budhia. This is a youth person ambaye amemaliza shule juzi, but we want her to be representing the youth within the party. Na she is want tukimaliza korokoro mingi, she is also the youth representative in the NEC wa chama. They are the ones with the leadership of the university. East West, home is always best. Kwa hivyo tunapoenda kutafuta our followers na wengineo, utigai wachane mambo ya kuhuhania. Sasa tuchukue kila mtu tuende pamoja. Sawa. Na sisi tuko ndani ya Azimio. Na tunasema Nadiko kwa sababu report hiyo ipelekewe raia, sio ifanyiwe kazi bugeni. Ipelekewe raia through a referendum. We asking this KK veras. Munaogopa watu ambao mliwaita boda, mkaita mama boga, munawaogopa kwa nini? Simrudi kwao.
Just go back to them. You promise them, go back. Hapana ogopa ati mwanze kufanya ukarabati kupitia bunge. Hapana, why are you fearing the people who voted for you? They are waiting for you so that you can engage. Yeah? Si wakuje? Wakuje to engage. Walikuwa wanatuambia tusikize crowd. Wakuje wasikize crowd.